May it please you, my Lord, I am Samuel Mulindo. My Lords, I hold brief for the Honorable Elias Bukwago. And I appear jointly with the learned Sekalema Kasi. Sekalema Kasim, my Lords. And we appear for the applicants in this matter. For the appearance in this matter, my Lords. My Lords, for the respondent, we have Mr. Billy Vumbuka Richard. Yes, my Lords. Chief State Attorney. And my Lords, we are ready to receive the ruling. My Lords, there are other matters coming up to this. Your play. Yes, but the members of the press, please, we want to look at the council. You have covered us. Just move a little bit inside. You are appearing alone? Yes, my Lord. Okay. So, as I had said, the ruling is wrong. I'm going to make a summary of the ruling. I have written and I will read what the lawyers for both parties will be able to get the ruling, the full ruling from the registry. It's ready and it's signed. We will go after here to the registry to get our full copy. The appellants apply for bail in the Massacre Criminal Miscellaneous Application number 18 of 2021, arising from criminal case number 258 of 2021 of the Chief Magistrate's Court at Massacre. The application for bail was declined and being agreed by the decision of the High Court. They have appealed to this court on 7 grounds of appeal. When this matter came up for hearing on the 22nd of June 2022, the appellants were represented by Land Counsel Mr. Zidas Wakafuzi, who appeared together with Land Counsel and the Lord Mayor of Kampala, seated, Mr. Elias Bukwago. Assisted by Land Counsel Ms. Shamin Malende. On the other hand, the respondent was represented by Land Counsel Mr. Joseph Muhendo, Chief State Attorney, and Land Counsel Mr. Richard Bumbuka, Chief State Attorney. Before the appeal would be heard, the respondent's counsel objected to the appeal on the ground that this court has no jurisdiction. They submitted that under Article 134(2) of the Constitution, an appeal can only lie as prescribed by law. As far as the law is concerned, they cited Section 132 of the Trial on Indictment Act and submitted that an appeal lay only from a conviction, sentence, or acquittal, which are final orders of the High Court, terminating criminal proceedings. The appellant's counsel contested the submission of the respondents. Mr. Wakafuzi submitted that bail is a substantive right protected by the Constitution under Article 23, Clause 6 of the Constitution, and the decision denying bail was a substantive decision, which was not interlocutory. Secondly, I argued that the cases cited by the respondents applied the law before the 1995 Constitution, and they were inapplicable. From those premises, he submitted that Article 50 of the Constitution
allows for the enforcement of fundamental rights and freedoms, and the right to bail was such a right. Secondly, those rights are enforceable before a competent court, such as the High Court. Where the High Court has made a decision, Section 16 of the Human Rights Enforcement of Rights Act of 2019 confers a right of appeal against the decision to an aggrieved party. The Appellant's Counsel also submitted that the appellants had been kidnapped or abducted immediately after they had been released on bail by security forces and taken back to prison, whereupon they were brought back before another judge. They were charged and denied bail upon their application for it. He contended that had the land trial judge considered the fact that bail had been granted by another judge, he would have come to a different decision and granted. In further opposition to the preliminary point of law, Land Council Lord Mayor Elias Lukwago submitted that the Court of Appeal has jurisdiction to entertain this appeal. He relied on Article 134, Clause 2 of the Constitution for the proposition that it created the right of appeal because this article provides that an appeal lies from decisions of the High Court as prescribed by law. He further referred court to sections 35 and 36 of the Criminal Procedure Code, which he argued conferred the right of appeal from other orders other than the final orders of acquittal, dismissal, conviction, or sentence. He supported the submission of his land claims that proceedings with regard to bail are special proceedings, which may as well fall under Section 133 of the Trial and Enactments Act, which reserves the right of appeal from special findings of the High Court. He beseeched this court not to shut the doors of justice to the appellants who are trying to vindicate their constitutional right to bail, which had been granted and terms fulfilled by payment of 20 million shillings each, which bail was cancelled or denied by the High Court in a subsequent application. We have carefully considered the submissions of counsel and read the statutory provisions and the case law provided to us. We agree with the submission that appellant jurisdiction is a breach of statute as held in the celebrated East African Court of Appeal decision in Shah against Attorney General. The East African Court of Appeal in that case interpreted a similar provision, namely Article 89 of the Constitution of the Republic of Uganda of 1967, which has since been repealed. However, this article has been reenacted under Article 134, Clause 2 of the present Constitution, which provides that an appeal lies to the court of law, to the court of appeal. This provision further reenacted in Section 6 of the Judicature Act, Chapter 13 of the Laws of Uganda. The question now is which laws prescribe the right of appeal. We find that Section 34 of the Criminal Procedure Code Act recognizes the right of appeal from an acquittal or a dismissal of criminal proceedings. Secondly, Section 35 of the Criminal Procedure Code Act recognizes the right of appeal where there has been a conviction or sentence. Both parties here agree that this does not confer the right of appeal from a decision declining bail. Further, Section 36 of the Criminal Procedure Code Act recognizes the right of appeal from any other order other than a conviction, acquittal, or dismissal. Does not, however, on its own prescribe the right of appeal, though it envisages an appeal from other orders. We find that Sections 34, 35, and 36 of the Criminal Procedure Code Act have to be heard in harmony with Sections
132 and 133 of the Trial on Indictment Act, among other provisions. Section 132 of the Trial on Indictments Act is clear that it confers a right of appeal from a conviction and sentence by the High Court in the exercise of its original jurisdiction on a matter of law or fact, or mixed law and fact. It also confers the right of appeal from sentence alone with leave of court, with the leave of the High Court, and unless the sentence is fixed by law. Further, Section 133 of the Trial and Indictments Act deals with the appeals against special findings. We established that a special finding is a finding under Section 48, subsection 1 of the Trial and Indictments Act, where there is a finding of not guilty by reason of insanity of the convict by the High Court. Secondly, Section 194(1) of the Penal Code Act provides for a special finding to the effect that the accused was guilty of murder but with diminished responsibility on account of abnormality of mind. We considered other sections of the Trial and Indictments Act which confer a right of appeal, such as Section 125, subsection 3, which confers the right of appeal against an order of costs issued by the High Court, and Section 126(4), the same Act, which confers the right of appeal against an order of compensation issued by the High Court. We find that all the provisions where orders are made, where right of appeal is conferred, they are expressly provided for by the legislature, because the style the legislature has adopted is to confer a specific right of appeal from particular orders or final orders. Unless it is expressly provided for, such a right of appeal cannot be implied. We emphasize the point that appellate jurisdiction is a creature of statute. Finally, we considered Section 16 of the Human Rights Enforcement Act of 2019, which deals with the applications for enforcement of fundamental rights and freedom under Article 50 of the Constitution by a competent court. We have carefully analyzed Article 50 and the provisions of the Human Rights Enforcement Act of 2019 on the issue of applications for enforcement of fundamental rights and freedoms. Article 50 envisages enforcement of fundamental rights and freedoms which have been violated or which are threatened. It does not apply to applications for bail, which on its own is not an infringement or threatened enforcement or threatened infringement of a fundamental right or freedom, but an enforcement of a right in the ordinary course of criminal proceedings, where the right to liberty enshrined in Article 23 is being enforced. However, an application for bail is a fundamental right. Article 50 envisages the breach of a right and it is applicable where that right has been violated or threatened with violation. An application is made in the prescribed form under the Human Rights Enforcement Act, under the regulations made thereunder, by notes of motion. Such an application would be to replace where appropriate or even compensation where rights have been violated or threatened with violation. In the premises, we find that Section 16 of the Human Rights Enforcement Act does not apply to an ordinary application for the grant of bail or the decision arising from it. It only applies to applications for enforcement of fundamental rights and freedoms as envisaged under Article 50 of the Constitution, as well as provided for under the Human Rights Enforcement Act. In the premises, we sustain the preliminary objection that this court lacks jurisdiction to hear
the appeal. Although we have found this appeal incompetent, we are concerned about some of the complaints raised by the appellants. Stated that they have been on remand for 9 months without trial, that they have filed 4 applications for bail and that only 2 have been concluded. They contend that no reasons have been given to explain why the other 2 applications have not been fixed or heard. The appellants are members of parliament who have civic duties and are representatives of the people. Thus, their fate should not be in doubt. At the hearing of this appeal, the representatives of the DPP stated that they were ready to prosecute the appellants. Therefore, it is incumbent upon the High Court to ensure that the trial of the appellants begins and is expeditiously concluded so as to meet their human and constitutional rights. We therefore direct the registrar of this court to ensure that all files in respect of the appellants are placed before the principal judge to ensure for the trial of the appellants to begin and be expeditiously concluded. That said, the appeal before us is incompetent and we accordingly strike it out with no order as opposed. We so order. No so black, my lords. As I say, copies of the ruling, we'll get them with our registry. Abamanyi oluzungu bamikwano mwenna abali ku Facebook ne YouTube, especially abali ku YouTube mbebaza. Nze ruling sigitegedde erimu oluzungu lungi, oluzungu lwo lungi naye asobola gwali eyo nti omanyi mumanyi enzunguzungu. Mwasoma enzungu buli omu ana oluzungu luzibu singa basomye ibikosi gira kyamaani myangu bino sigitegeera. Awo Sewungu yasobola otunnyonnyola oba SG waffe yasobola otunnyonnyola. David Lewis abamanyi enzungu za Harvard naye ffe bamwana yinki sisobola kulima nti nina kyentegedde. Nze ntegedde no costs kasita mpulira ekigambo no costs ntegeera oba omusango guba gusingiddwa. Bananga oluzungu lubadde lungi mwenna abali ku KI mukulembeze YouTube mbebaza n'abali ku Facebook naye nga amazima ruling sigitegedde oluzungu lungi. Nabo bali awo beebuuzaamu oluzungu lulaba edduka nze naluvaako era nja kukuba omuntu agamba muweereze mu luzungu awo nkugambirawo jangu obyeweereze kuba tulaba ne Hon.Allan Sewungu naye ali kwegeyaamu kati bajje batubuulire nammwe abali eyo nkimanyi temubitegedde. Oba akawempe hospital Swabula waali wano Swabula waali wano akola bakubuuza mbwe eddwaliro liri litya. Eddwaliro litambula bulungi ery'omubaka. Tulinawo n'oyo bamuyita Jenokero nayambadde galubindi naye nga njagala okubuulira sitalina kyentegedde biwedde bitya. Dax mwana wa mami nze oluzungu serutegedde bulungi lubadde lungi lubaddemu obukini oba buyita bukirikiiki. Sky Soldier mpozi yasobola okuŋŋamba koti. Sky Soldier oluzungu olutegedde bulungi lwebayogedde. Omulamuzi asaze mancholo kubanga ikyewedde yatugamba yayingira n'amugamba nti bannange siko omulamuzi mulwadde nettaga kufuna bujjanjabi nettaga kufuna medication. Olwo omulamuzi y'omu n'ateera ku makya n'agamba kusatu nga 29 sidinya twanja tugenda kukuta wiiki emu kuma gumiikiriza n'obulwadde oba tewali ddagala oba gumiikiriza omunaku gugenda okuta olwaleero netukiza museveni netuusa statement ng'agamba nti ate bakuza mu high court kisakirizibwa ne constitution esoma semateeka article 133 ne article 134.
Court of Appeal eweddembe omuwabira yenna oba kiwedde kitya kati kiwedde kitya bagambe babuuza mu High Court obula tebatuwadde date esigadde eri komito bagamba tuli kuyita ku ssaawa kati tumanyi biro bagenda omuyita oba tugenda kukola bwezimbire wana bwezimbire otassamuka otassamwoyo kulaba nga abaclienti baffe kulanga bakolegi baffe kulanga mikwano gyaffe balida baffe bapulaza baffe baganda baffe bataata baffe ate kooti eddako yadde kooti eddako abampuliriza wano ku nsonga eno yennyini mbeebaza olw'okubeera nti mugoberera zino ensonga singa sigwa ku madaala nga ndi bawerera singa simmwe singa fe abamutwagivaako but because mummwe muli mu abasapootinga babano wano abawagizi ba people power abawagizi ba Hon.Allan Sseggirinya webali nnyo ndowooza mbalaba bakabaffe babageddeyo ate nga ekyayagala nti kumalamu amaanyi bakabaffe kumirwaddeyo ngaati tebalina musango twandize wabweru wano tewali kitangaala abampuliriza bamikwano yeno embeera eriwo saawa zino zennyini kooti nange eno Museveni naye mmwe embeera eno eriwo si nyangu nze nange amazima sigenda kukulimba nti oluzungu ndutegedde balina engeri gye basomaasoma obuzunguzungu case over but English too much yeah I don't know English too much omupoliisi ambuuzizza court over nemugamba yes but oluzungu lungi balina engeri gye bateekamu manyi maani eggulo Hon.Allan Ssenyonyi yakyogeddeko ababbi thugs ababbi abawedde emirimu be bano nno abaasiba obutaayitaayi abeefuula nti nno basala obuviiriviiri obwakabi ne bagira be babbi abasinga kuba balina engeri gye batulimbira mu buzunguzungu ate nze amazima bandese kuba engeri gye boogedde obuzunguzungu buno ate kooti wallahi nkubuulira mpuliddemu ekigambo no costs naye amazima tebitegeerekeka balina engeri gye bateekamu obuzunguzungu kasita badda mu nzunguzungu baba batumaze era nze nkubuulira bamaze era abamanyi okubivunula be bano wano era nze ndowooza maama simanyi oba ategedde enzungu kiki bannange kitemutuyamba abaana baffe bave mu kkomera mutuyambe kubanga naffe tetwewulira bulungi mugende ku YouTube buli lunaku Facebook baloya ne bagamu bagenda naye wandibadde mudda ku YouTube ane tulabirayo abaana baffe babawe beyiro bave mu kkomera nebulidakiika ne babeera nga babaleeta ne babazaayo butuyambe buyambi gavumenti etuyambe etukwatireko fenna tuli bazadde muzeeyo oli muzadde nawe wakeera enkya n'ozaala abaana tuyamba abaana baffe baveeyo tewali atali muzadde mwenna muli bazadde muhoozi oli muzadde nawe wakeera enkya n'ozaalibwa naye maama waffe Jeneti nawe tuyamba otukwatizeeko abaana baffe baveeyo lwaki abaana baffe mubasiba ebbanga eddene bweriti ababaka abakiikirira abantu abalondebwa bannaye mutuyambe abaana baffe baveeyo mutuyambe buyambi abantu 19 mugende ku YouTube ke ayi mukulembeze official mugende ku YouTube bannange Facebook eno ngenda gijjako ate si mu bubi just njagala tulabire ku YouTube seekana ffe tukole What is the tech? Yes, putting all. Well, I interface with our clients, the Hon.Allan Sseggirinya and the Hon.Allan, with all options on table. And it's our considered opinion that we are going to exhaust all measures within the law
to ensure that the law serves its purpose, that the Constitution is given its rightful position as the grand norm and supreme law of the land. We've seen courts applying subsidiary laws and acts of parliament to supersede the right to liberty, which right is next to life itself. That's the right to liberty and the right to fair and speedy trial. We conferred and agreed that if we lose this appeal at this stage, we file a constitutional petition, put the law in its rightful place. Right away, we are preparing a draft of a constitutional petition to ensure that the guaranteed rights under Article 23 of the Constitution and under Article 28 of the Constitution of the Republic of Uganda are applied by the Constitutional Court and all courts thereunder. The implication of the decision today is that courts are actually permitted to indefinitely hold accused persons at the whims of the state. We think it's not the right position of the law, and ours as lawyers and officers of court is to keep on telling the court the right thing to do. And the right thing to do is very clear. You cannot look on when rights are being trampled by the very institutions that should protect these rights. The fake court of law, we saw bail being granted by court and the same court taking away that bail at the hands of the state. I don't think this was the intention of the legislature. I don't think this was the intention of the framers of the Constitution of the Republic of Uganda. So we are duty bound, and we are going to ensure that we do all that is within the lawful means to ensure that the honorable members of Parliament, now incarcerated, now close to a year, have brought to justice the way we know it and the way it may be applied within the confines of the Constitution of the Republic of Uganda of 1995. We've seen the state bringing authorities in court of 2003. I don't think this court should go back before the 2005 Constitution. I'll not be detailed in this regard. These are some of the issues we are going to present in a constitutional petition soon. Tukyali mu kwewuunya nga bannamateeka nti nno ensalawo ya leero eraga nti nno omuntu asobola okuumibwa mu kwabula muliro nga tewali nsonga. Newankubadde Constitution etulaga bulungi nnyo nti omuntu alina eddembe okwemirirwa, naye nga tusinziira ku nsonga ezaweebwa kooti enkulu, kooti eno etulaze bulungi ekirungi si kyamazima, si kyabwenkanya okukumira omuntu mu kkomera nga n'omusango gwe teguwulizibwa. Ekyo kooti eno yennyini ekyogedde. Naye bwe yandimaze okwogera ekyo, yandirabye nti nno eddembe lya speedy trial eriri mu kawaayiro ka Constitution namba 28 eryo lisinga ensala ya kooti eyajjawo bail eyalewereddwa aba honorable members of parliament. Naye bw'ebanga eno pano yeetiiridde obutasala musango mu mazima g'etteeka eryo nga bwe lirambika, tugenda kukomawo mu Constitutional Court tulabe nti neerambika kooti zonna ku ddembe ery'obwebange eryaweebwa Constitution ky'omuntu alina eddembe okweyimirirwa bw'abanga ddala kooti ekakasa nti ajja kubaawo oba ajja kulabika mu maaso ga kooti omusango egulirwa. Naye naddala nti bw'ebanga gavumenti nga taffe bwe tumanyi tesobola kuwuliriza muntu musango mu bbanga ettono oba erisaanidde, oyo omuntu aba alina kuteebwa. Eyo Constitutional Command tetunula mu mateeka gano malala kasita Constitution egamba ensonga yonna
fenna ekkooti naffe bannamateeka na Uganda fenna kiba kitukakatako okubeera constitution. So tulowooza ensala ya kkooti eyasazaamu bail, ensala ya kkooti eno zonna ensala ezo tulowooza zityobodde constitution y'eggwanga lino, era tugenda kudda ku constitutional court okulaba nti ensonga eyo tugirambika bulungi, oba oliawo ekkooti esingako kweno enaatuwuliriza constitutional court. Mu budde obutali bwawala tugenda kuba tuleeta constitutional petition eyo mu court eyo. Maybe what I can add very quickly, you be in the middle. It is very unfortunate that our comrade leaders who have spent over 9 months under detention have yet again been forced by this court to spend their more time over technicalities. The Constitution of Uganda provides that substantive justice shall be administered without undue regard to technicalities. Unfortunately, what we see is that the court has relied on technicalities. When we came here last week for hearing, the court realized it itself, the judges said, that these people have spent 9 months under detention. The hearing of the case at trial has not yet commenced. They are members of parliament. They are now not able to serve their constituents and all that. So we expected the court to really find a solution to this kind of problem that we see. As Council Muizi here said, this decision is extremely dangerous for all of you Ugandans out there. It means that the High Court, once it refuses to give you bail, you have nowhere to go. You have nowhere to go. And General Museveni has spoken about appointing cadre judges so many times. The reason why we want to always to have opportunities to go to the Court of Appeal, to go to the Constitutional Court, to the Supreme Court, is because maybe you want to get a decision from a panel of 3 people. Maybe you can find sobriety there. If it is the Court of Appeal, for example, if the Constitutional Court 5 judges, to the Supreme Court 7 or even more, so that you can at least get justice when you go to before those courts of law. But now what court has said, you can imagine, all of you Ugandans know what has been going on. These people were given bail by one court, asked to pay 20 million shillings, which they paid. They were immediately arrested, charged with some, an extra bogus charge, and now they've spent 9 months in detention. That is what it means for you, a Ugandan who's out there, that once the High Court declines to grant you bail, you have nowhere to run, which we think is fundamentally wrong. Yeah, because what they are saying now is that you should go back to the High Court and apply. And the Honorable Secretary and Honorable Allan have applied several times. As you know, they filed 2 other applications for bail before the same court, and the court refused to entertain these matters, to even fix them. So this is a very, very, very bad day for the administration of justice in this country, and I think it must be challenged in the Constitutional Court, like he said. But most importantly, what we've always told you, comrades and countrymen, that our salvation, our redemption will come in all Ugandans realizing they need to rise up and defend ourselves from this kind of problem. Ensala ya koti lero yanaku nnyo kati koti kyetegeezezza nti High Court bwe batekuwadde bail tosobola kwekubira nduulu mu kooti esingawo oba kooti ejulirwamu. Ekyo kibi, kubanga kooti ya wansi kati nga High Court nga bwe mumanyi yawa bano ababaka baffe bail, naye amagye ne gabakwata ne gabawamba ne galeeta akasanga akalala akatono nnyo ke bakozeseza okubasiba kati emyezi 9. Ensala ya kooti eya leero etegeeza nti High Court bweba esazeewo nti tekuwadde bail, oba ogenda kusigala mu kkomera ebbanga lyonna. Kyetulowooza nti kyanaku nnyo, si lw'ababaka baffe bano bokka, naye bannayuganda mwenna abali abatulaba, nti kati kitegeeza nti ogenda mu High Court mujjukire bulungi nnyo kooti yabawa bail, amagye ne gadamu ne gabawamba ne baleeta akasanga akalala. Kati kitegeeza nti ne bwe baba nga baapulayingidde bail omulundi ogwokusatu era baapulayinga kooti ya High Court
oba kooti enkulu negaana okubawa hearing date emirundi ebiri. Kati abalamuzi bano abali wano simanyi kiki balowooza ku nsonga eyo, kubanga last week bagyogerako nabo ne beewuunya. Bano abantu bamaze emyezi 9 mu kkomera tebanabawozesa, teri bujulizi obuvuddeyo okulaga musango ki gwe baakola, naye kati kooti ekulaga timuddeyo mu kooti eyo yennyini high court eba trying. Nga bwe tumanyi trial eyinza okutwala omwaka mulamba, eyinza okutwala emyaka 2. So kyanaku nnyo nnyo nnyo, era bannayuganda nga bwe tutera obagamba kwebereramu koka ye solution yaffe nga banaasi. Mwebalemu. Ampuliriza mukwano ali kuke ayi mukulembeze nkwebaza. Because as you have all heard, the decision implies that now when the High Court does not grant you bail, you will not have a right of appeal, and that is very absurd. The very reason why we applied to have a review about the bail refusal in this Court of Appeal is that we wanted justice, and we wanted to get a precedent which can be used by all Ugandans who have been denied bail in the High Court. But it is too bad that the Court of Appeal has decided today that if you are denied bail in the High Court, you have no right of appeal. It's really absurd. And that's why as lawyers, we are going to petition the Constitutional Court. Olunaku lwa leero ensalawo ya kooti ejulirwamu mu butuufu mbi nnyo mu ntambuza y'emirimu egy'ebyamateeka oba mu bisiga eddamuzi. Olw'ensonga nti okusalawo okulemeza Hon.Allan Ssegirinya Muhammad ne Hon.Allan Ssewanyana emabega w'emitayimbwa, abalamuzi babadde bategeeza nti buli munnayuganda yenna anaagenda ng'ow'omulamuzi omu mu High Court n'amumma bbeeyi tajjanga kuba na ddembe lyonna lyekubira nduulu eri balamuzi bano 3 oba 5 okwemulugunya oba okutunula mu nsalawo eyo. Ekyo nno kya bulabe nnyo era tekiri ku babaka bokka naye kiri ku munnayuganda gwali eyo. Kyova olaba nga bannamateeka tugenda kulwana okulaba nti tukomawo mu Constitutional Court etunuulire etteeka eryo erikkiriza omuntu okuba nti yeeyimirirwa, kubanga ensalawo ya leero eringa egamba nti eddembe ly'okwemirira mu Constitution erituddeko oba eriggyewo mu ngeri emu oba endala. Kiba kitegeeza nti munnayuganda ogenda nga kuba oli ku mmasa ya mulamuzi omu gye bakututte mu High Court. Ate mujjukira nti musango guno Hon.Allan Ssegirinya Muhammad ne Hon.Allan Ssewanyana twaddamu ne tubasabira bbeero mu maaso g'omulamuzi y'omu Masaka ng'amaze okubamma n'agaana. Abalamuzi bonna ne badduka mu fayiro teri agala Julia, naye yennyini yajulia n'agamba sigenda kuddamu ate mugenda kuŋŋamba biki mutaŋŋamba lwe. Kwe kusalawo tuddukirewa wano mu kooti ejulirwamu. N'olwekyo kya nnaku naye ffe tugamba nti tetugenda kukowa nga bannamateeka, tugenda kukireeta Constitutional Court ekinterpreting tusobole okulaba nga tuseetingira system ennungi bannayuganda bonna abalala abali. Bana tudduka ku ICP kooti ate manyi balina kooti bannange tugenda mu kooti eya ICD wano e Kololo. Mukimanyi nti ababaka babadde balina emisango 2 ku lunaku lumu. Kati tuli wano ku Court of Appeal naye kati tudduka ku bagita International Crimes Division ate nawo tulabe ensala egenda kuyimirira etya, kubanga twali tukayanya okukwata kwabwe okwokubiri kwali kwa manchwere nga kugendera kujja bakuumira mu kkomera era nga twagala ne kooti eyo kooti Honorable esobola obbata okusinziira ku ruling gye tugenda okufuna twasaba ebeere nga ekozesa obuyinza bwayo nayo beere nga ebata. Oyo ye Honorable omukyalo ow'e Kampala gwe bayita Shamimu Marende yagezaako okulaba nti ate ensonga azittanya. Gwe wenna aliko ke ayi mukulembeze nkwebaza omulimu gw'okola ogwo. Wenna ali ku KI mukulembeze mukwano nkwebaza neera tugenda kati ku kooti ndala naye nno atuteekamu ssente wallahi tukikola lwakubeera nti tuweereza abannayuganda abali mu wano n'abweru y'eggwanga neera wobanga amazima wobanga olinayo data simugaana olw'emirimu gye tukola. Enamba yange eri very fine, eri very simple 070 31 93 294 for any support. Kati saazo tugenda ku kooti ndala naye tewali akuteekamu gw'okikola kuweereza
kuweereza bannayuganda kuweereza nsi yo luliba lumu oyo mukama ali waggulu alikuwa ekisinga okubeera ekirungi because nakyemalira yatuwasibyeko enamba lekangisome for anyone there alaba vidiyo eno n'agiraba kati n'agiraba edda wanga olinamu akadata konna tuba tukeyanza oba amafuta kuba kati tugenda mu kooti ndala naye tuwulye lwirindyayo 070 31 93 294 eyo ya Airtel 07031932994 MTN it is 078 133 619 MTN it is 0781333619 nga wowulidde bulungi Shamimu Honorable Shamimu Malende omukyala owe Kampala wagambye tugenda mu kooti ndala definitely tugenda kati nja kubeera mwesimbu kasanda bayo kadata oddamu amaanyi kastola bamu kastola baya amafuta olina kubira kasimu abaganda bafa abali wabweru we Uganda batukoledde ddala omulimu olumu batukolera ddala omulimu ogw'amaanyi bakuzaamu amaanyi nakubira kasimu na WhatsAppingako na nosigala nti at least oddamu ku maanyi n'abali mu Uganda wana abamu abakikola butwezingirira bakikola n'amaanyi nakunoonyako sigamba nti ogenda kunsinkana naye akoma Ibra kako banaye kadata akako amafuta kuba kati sawa tugenda mu kooti ndala naye we are still strong anabalira ku YouTube abalabira ku Facebook sagala balimba ebintu byaffe engeri data gyatusumbuwa tuyinza obuta raising paka naye wabanga data wali ku YouTube gyetuli ne ku Facebook gyetuli ku YouTube KI Mukulembeze official ku Facebook tuli ku KI Mukulembeze kitegeeza data wabanga mutono gwenina aba Facebook tugenda kubeera tetukyalaba bulungi at least yoteekako ku YouTube kasita byonna bya struggle ne wabeera nga data mulungi definitely nsiraba lwaki tetukola ku zombi ku YouTube ne ku Facebook ku TikTok ku buli kimu tuba tulina kikolako naye ate wabanga mutono nnyinza okudda ku Facebook ku YouTube yokka ate tekijjabeera kirungi because wali abalabira ku YouTube yokka wali abalabira ku Facebook yokka whereby tulina okusavinga parties bbiri nera wemba nkusaba mukwano gwange obanga ddala oli eyo onyumirwa Facebook oba gyoyagala okubeera nti ate otambuli olabira obanga osobola okusupportinga we are very fine enamba zange zezo 070 31 93 294 that is Airtel WhatsApp kweri ne ku mobile money kweri MTN it is 0781 33 619 kati tugenze mu ICD court oba ICD nayo ya criminal oba biki oluzungu luziru Sky soja mu dakiika emu nga togisusiza ndashikemo tugenze mu ICD kufuna bwenkanya wala tugenze kubalabisa ngabo nabagamba wichewedde it's not seeking and someone on trial it's court and the government of dictator Museveni on trial it's not us on trial it's you on trial because you are breaking the law oh yes Sky uja tugenda mu court ki we are going to ICD osuubirayo ki sisuubirayo bwenkanya kubanga tebuliiwo naye wabula nsuubirayo kulabisa kubanga wow buli organization ya government organization yonna efuuse ekyeneena Museveni agyonoonye kubanga agikosa wasobola kulaba judicial system kati ekimaze ogisiga akasa electoral commission yagisiga dda akasa polisi yagisiga dda akasa amagye agasiga dda akasa okitegeera ebyo nabikola kubanga likutameke tugende mu ICD court bannayuganda temujjako kanzire mubaganda banange ku YouTube ntandika kesira kavuma wano waliwo akadde notification akadde kwamazima tugenda tandika okukolerayo nnyo all videos tekako kubanga video ya YouTube tevunda tebaki emyaka 10 mugirigisangayo mugende mu birabe mutugoberere kwanga bitukola tebiwemula tebisiga bukyayi bigatta ku ggwanga lyaffe bireeta enkyukakyuka mu Uganda birabisa oyo abeeranyigiriza bannayuganda tubagala nnyo mwena abalabi baffe abalungi de wano wetwatandikira okubalaga paka ne kati nga mukyasitamize naffe mukyatulaba mwebale nnyo Sky yogera ku kya data ekya data tuyisawo naye ate singa ojja ku YouTube subscribing nga mubangi tuba tetusaba YouTube ebikola bukozi ebikola tukyali kwataganya nammwe tufune hours bagita watch hours nga nyingi tukyali tuli mu watch hours 8 tulina okukola 10,000 itegeza tulina olugendo lunene kwagala na mitwalo 10 bannayuganda bakisobola bakisobola many Ugandans who uses social media
kubanga president waffe yagamba tukoze social media zaffe kulwa bannayuganda social media zaffe tuziweeyo kuba bannayuganda banyigirize president yagamba social media platforms zaffe obanga olina following giweeyo ogigatte ku struggle agamba mwe mutaddemu bwesigere mu following lwaki basigiwe kuba bannayuganda kati bannayuganda mwena eno esaawa kyokka so ateekawo kadongo kamu oba abamu baziyita neodies naye ebyo wasalawo struggle nange nsobola okuteekayo simu tunansileyinga osobola oteekayo sinidoni nyweza byonna nze sikyaliko nti gundi yakwanyani nti asemu yakubyani byonna sibimanyi nota kimu Museveni ng'afudde Museveni ng'atuviira sikyalina birooto birala sikyaloota nti gundi ate yakwanye gundi sikyaloota gundi yayondye ne gundi oyo ye Sky Soldier Uganda akoze ate okutuviira mu nsi yaffe bannange twesange ku ICD International Criminal court oyo ndozawulidde oluzungu luzibu kamberekereze naye nenda kukufunyayo ka data. Thank you so much. KI Mukulembeze official ku YouTube ne ku KI Mukulembeze ku Facebook.